Hi, I'm Yun. By listening to your wisdom through YouTube for the last 3 years, actually increased, improved perspective of my life dramatically. I become much happier in the relationship with my husband and my parents and children and friends. 네, 저는 2년 동안 이제 스님 유튜브 영상을 보면서 정말 많이 극적으로 인생이 좀 좋아진 것 같습니다. 그리고 제 주변의 가족들과의 관계도 많이 좋아졌습니다. I cannot imagine without listening to your live conversation. I might have end up being divorced, or it's like all my family will be broken in relationships. So it's amazing. I had the opportunity to happen to listen to your YouTube live stream, and 네, 스님의 유튜브 그 중문직설이 아니었으면은 지금쯤은 틀림없이 이혼을 했던지 아니면 가족도 좀 해치가 됐던지 좋지 않았을 것 같습니다. Yeah, today the wisdom I'm looking for from you is relating to my job stress. 네, 오늘은 스님께 여쭤보려는 게 제 일에 관해서 제 스트레스에 관련돼서 좀 여쭤보고자 합니다. Okay, the job I've been doing right now is relating to treating children with autism. 네, 제가 지금 하는 일은 이제 자폐증을 앓고 있는 아이들을 치료하는 일입니다. My job requires assessing children with autism and training therapists, providing parent training, and provide programs for those children. 예, 그 자폐증을 앓고 있는 그 아이들의 그 상황도 분석하고 그리고 주변에 그런 테라피스트나 아니면은 부모들을 어떻게 자폐증 같은 아이와 같이 할 수 있는 그런 부분에 대해서 이제 그 코칭이나 가르치는 일을 하고 있습니다. I love my job because it compensates a lot of good payment, and also I have also very flexible schedules, and also my job also receives a lot of professional respect. 전 제 직장이 지금 이제 존중도 받고요, 급여도 괜찮고 스케줄도 유연해서 제 직장이 굉장히 좋습니다. Also, many times it's really rewarding to see my students improve their skills in terms of communication, social skills, and a lot of academic skills. Also, I've been receiving a lot of good feedback. They really appreciate the quality of my job as a supervisor. 네, 그리고 제가 가르치는 학생들이 사회적인 기술도 늘고 공부도 더 잘해지고 그런 부분에서 보고 그리고 그 학부모들이 이제 제가 하는 일에 대해서 감사도 많이 표하고요. 그런 부분을 보면은 좋은 피드백을 받으면서 그런 부분이 굉장히 좋습니다. 네, 얘기가 너무 길어지니까 조금 과제 중심으로 얘기해 주시면 좋겠습니다. Okay, so my stress is recently I started receiving some negative feedback from some parents, and I became very intimidated, and I'm losing a lot of confidence. So I need to overcome with those kind of stress. 하지만 최근에 이제 약간 조금씩 불만스러운 이제 피드백을 받기 시작하고 그래가지고 제가 좀 위축이 되고 많이 그런 자신감을 잃은 것 같습니다. 그래서 그걸 어떻게 극복할 수 있을지 그렇게 여쭤보고 싶습니다. 어떤 불만을 제기하는데요? So what kind of complaints did I have? Mostly in terms of programs. So, for example, some parents express their feeling my program is a little bit strict and very structured. So I try to modify my programs, and sometimes it's very difficult for me to accept their feedback. 그렇지. 보통 프로그램 내용에 관련된 거지만 제가 운영하는 프로그램이 좀 약간 너무나 엄격하고 약간 융통성이 없고 뭐 그런 부분이지만은 그런 비판을 제가 수용하기가 굉장히 힘듭니다. 자기가 만든 프로그램이 완벽하다고 생각합니까? 앞으로 지금도 좋지만은 앞으로 더 조금씩 더 변화 발전해야 된다고 생각합니까?
Is Yeah, the I program should. you develop, do you think the program you develop is perfect as is, or does it have room for improvement? No, I never thought my program is perfect. Also, I try to update my programs, gradually and spontaneously. But once I hear all those feedback, even I try to update to improve my skills. It's very difficult for me to overcome with all those negative responses, especially from the parents. Especially when I deal with various agencies, it's very difficult to hear companies saying because of the parents they have to change to different supervisor, and it makes me feel so depressed. And then even I felt like dropping all my case and then leave my job. 저 완벽하진 않지만 제가 점차적으로 이제 그것도 향상해내고 좀 약간 더 좋은 프로그램 만들고자 하지만은 갑자기 피드백이 들어와가지고 이제 부정적인 피드백이 들어와서 저 에이전시조차도 이제 교체 그런 요청이 들어오면은 이것을 뭐 포기도 하고 아니면은 이 자체를 갖다가 잡을 그만둘까라는 그런 생각도 들게 합니다. 그러니까 좋은 반응이 오면 나한테 좋은 게 아니라 그들에게 좋은 거예요. If there's a good feedback, that's not really good for me, it's good for them. 그러니까 그들에게 도움이 됐다는 얘기예요. Because it means that it was helpful to them. 그런데 부정적인 피드백이 돌아오면 But if you get negative feedback, 기분은 좀 나쁘지만은 you might not feel so good, 이것은 나한테 좋은 일이에요. but it's something that's good for me. 내가 왜냐하면 조금 더 업그레이드 할 수 있는 계기가 되니까. Because it's an opportunity for me to improve myself. 그러니까 나한테 이익인데 기분이 좀 나쁘다 이게 문제예요. So it is actually beneficial to me, but the problem is it doesn't make me feel good. 예를 들어서 제가 이렇게 정문직설을 하는데 Say I engage in this Dharma talk all the time. 사람들이 저한테 물었어요. So somebody asked me this question. 제가 얘기를 해주니까 아주 좋다고 감사하다고 했습니다. So some people expressed gratitude because what I said was very helpful. 그것은 내가 그들을 위해서 뭔가 기여할 수 있어서 좋은 일이에요. So it's good because I managed to contribute something to them. 근데 그들이 묻는 것을 내가 몰라. However, say I could not answer a question, 근데 이건 나한테 좋은 일이에요. but that actually is good for me 내가 더 알 수 있는 기회가 생겼잖아요. because it's an opportunity for me to know more. 그렇기 때문에 우리가 대화를 할 때는 피드백이든 이런 대화를 할 때는 그것이 알든 모르든 아무 상관이 없는 거예요. 알면 상대편에게 도움이 되고 모르면 나한테 도움이 되고 그렇기 때문에 긴장할 필요가 없다는 거예요. So whenever we engage in this kind of feedback session, it doesn't really matter whether the feedback is negative or positive. Because it's positive, it was good for them. If it's negative, it's actually beneficial for me. 혼자 그냥 도움이 되지 않는 비난성 댓글도 있습니다. But of course, they're non-constructive feedback, right? 근데 이건 뭐 늘 세상에 있는 일입니다. But that always exists and will exist in this world. 그런 것은 그냥 버리면 됩니다. And those you can just trash. 그래서 말씀드리고 싶은 것은 나한테 그 부정적, 네거티브적인 피드백은 나한테 기분은 약간 나쁘지만은 나한테 내가 업그레이드 할 수 있는 좋은 계기다. 이렇게 이익을 더 앞서서 생각하면 기분이 약간 나빴다가 그냥 사라질 거예요. So what I want to tell you is that, those negative feedbacks might not make you feel good. However, you can modulate that bad feeling by recognizing that these feedbacks are actually beneficial to you. 근데 기분 나쁜데 거기에 너무 비중을 두기 때문에 But because you're putting too much weight on the negative feeling that you get 그것이 from this feedback, 점점 커져가지고 and you are kind of reinforcing these effects, 직장을 그만둬버릴까 and that's leading you to wanting to quit your job. 여기까지 확대된 거예요. And you have amplified the negativity of this feedback. 이렇게 자기가 행동을 하면 자기에게 큰 손실을 가져옵니다. And if you act in such a way, it brings about great loss to you. 그만두는 거는
상대가 Yes. 그만둬라 할 때까지 그냥 하면 됩니다. And quitting, you don't have to quit until somebody else says something. 기분 나쁘다고 그만두는 거는 바보 같은 짓이에요. Because it's foolish for you to quit your job that you enjoy by yourself. 그러니까 제가 볼 때는 그런 네거티브적인 피드백이 들어올 때마다 업그레이드 할 수 있는 기회다. 이렇게 자꾸 긍정적으로 생각하면 좋겠습니다. So what I would recommend for you is that whenever you hear a negative feedback like that, just think how much of an opportunity this is to upgrade yourself. 직업 페이도 괜찮고 여러 가지 조건이 좋은데 지금 코로나 시대에 지금 그만둬 버리면 자기 뭐 하려고 그렇게 감정적으로 대응합니까? You know, why do you want to react so emotionally when you actually have a job in such a difficult situation for a lot of people that pays well and that brings you respect and sense of accomplishment? 조금 진정을 하세요. I think it's, you know, Thank you so much. calm down a little. Thank you. 네. 네. 얘기하세요. Bong Yoon-soo, thank you so much for your wisdom. After your great response, I realized that I've been acting like a crying baby compared to people under really, really difficult situation on the pandemic. And with your advice, I will try to be more researching for more updated skills and to build my confidence in my field. Thank you. 네, 이렇게 지혜를 나눠주셔서 감사합니다. 스님 답변을 듣고 나서 제가 여태까지 되게 보채는 아이처럼 굴었구나. 이렇게 생각을 내고 이 어려운 상황에서 제 상황도 굉장히 좋은데 그래서 이런 계기를 저 자신을 갖다가 자신감도 회복하고 이제 업그레이드 할 수 있는 그런 계기로 삼겠습니다. 네, 감사합니다.